Season's greetings to you, ladies and gentlemen. This is a recap of major headlines of 2024 as observed on Global LTV. In the month of September 2024, former Cameroonian Prime Minister Philemon Yang made headlines as he was elected president of the 79th UN General Assembly. In health, this year 2024, African countries were battling with a new health crisis, the Mpox virus, with soaring numbers of cases across the continent. Global LTV covered all these stories. Take a look. On 6th June 2024, the United Nations General Assembly elected Philemon Yang of Cameroon as president of its 79th session, which runs from September 2024 until September 2025. There's just been an election. I have been elected president of the 79th session. I am not yet in place. I'm not yet working. So I look forward to this with a lot of enthusiasm. Thank you very much. Fast forward to Tuesday, 11th of September 2024, the former Cameroonian Prime Minister took over the presidency of the United Nations General Assembly. I am honored to stand before you as the President of the General Assembly for its 79th session, and I am humbled and grateful that the membership has entrusted me with this immense responsibility. He called on the world's divided nations to come together and act to address global challenges from climate change to poverty, conflict and armed violence. Our world faces numerous challenges. Climate change is devastating the planet and endangering countless lives and societies. Conflicts and armed violence rage on from Sudan to Haiti, from Ukraine to the Gaza Strip, leaving trails of death, destruction, and wanton misery worldwide. Philemon Yang told the 193-member world body that there were doubts about the ability of nations to join forces to tackle these and other pressing issues, but he added that doubt about our collective capacity to come together for the common good. Dear friends, we must meet these doubts with a clarion call to action, drawing inspiration from the Charter of the United Nations and the principles of international cooperation. Mr. Yang, a former diplomat who served as Prime Minister of Cameroon from 2009 to 2019, based the cornerstone of his one-year presidential term on principles of unity in diversity. Most effective tool at our disposal for addressing the profound and borderless issues we confront. Mr. Yang will chair the next gathering of world leaders at the General Assembly, beginning with the Future Summit on the 22nd to 23rd September, convened by the Secretary General to spur multilateral actions on global issues and reform global institutions founded after World War II, including the United Nations. Immediately after the summit, world leaders will hold their annual meeting from September 24 to 30th, with public speeches at the Assembly and many private meetings where world affairs are often discussed. The 2024 Forum on China-Africa Cooperation in Beijing wrapped up with a series of powerful interventions from African leaders, each offering a vision for deeper collaboration with China. Under the banner of joining hands to advance modernization and build a high-level China-Africa community with a shared future, these leaders presented compelling cases for Africa's growth and development. In his commanding presence, South African President Cyril Ramaphosa called for a more balanced and equitable trade partnership, urging that Africa's economic independence be placed at the heart of future engagements. The global contestation for critical minerals is fueling geopolitical rivalry. These challenges affect all nations, but are more often severely felt on the African continent. From arriving in style to a powerful speech,
Kenyan President William Ruto underscored the need for sustainable grassroots projects that directly benefit communities, particularly in agriculture and renewable energy. This will enable Africa to unleash its huge manufacturing potential by deploying our enormous renewable energy assets and significant mineral resources to power the continent's ambitious drive to sustainable growth and inclusive prosperity. With statesmanship and pragmatism, Nigerian President Bola Tinubu hailed the success of FOCAC in boosting China-Africa trade to $280 billion, praising the transformative impact on infrastructure across the continent. Despite the global challenges we face, whether the economic or geographical, our partnership has stood firm, resolute, and offering a powerful example of what can be achieved through respect for sovereignty and non-interference. AUC Chairman Musa Faki Mohammed, on his part, pressed for debt relief, highlighting Africa's growing debt burden and calling for cooperative solutions. L'allègement du poids de la dette constitue pour de nombreux États africains un impératif urgent pour donner à l'économie de ces pays débiteurs une respiration économique vitale. It was in a tone of gratitude and optimism that Senegalese President Diomaye Faye lauded China's ongoing contributions to infrastructure development, particularly in West Africa, where advancements in transport and energy have been pivotal. Through these numerous programs and initiatives since its creation in 2000, FOCAC has become a model of effective partnership based on dialogue, mutual respect and co-construction. Le respect mutuel et la co-construction. In a bilateral meeting, Cameroonian President Paul Biya had a one-on-one with Chinese President Xi Jinping. During the discussion, Biya invited China to invest not only in infrastructure but also in Cameroon's military sector, signaling a new area of potential cooperation between the two nations. Et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. Sans surprise, le président sénégalais dissout l'Assemblée nationale. Objectif visé, avoir une majorité confortable pour gouverner. La précédente législature élue en 2022 est dominée par le camp de l'ancien président, l'en empêche. La majorité parlementaire a décidé de ramer à contre-courant de la volonté du peuple sénégalais, pourtant clairement exprimée au soir du 24 mars 2024. Dernièrement, l'opposition majoritaire à l'Assemblée nationale a bloqué l'action gouvernementale. Le groupe BBY avait boycotté le débat d'orientation budgétaire. Il s'agit de la proposition visant à supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental jugé budgétivore par les autorités. J'en ai donc conclu que le gage d'une collaboration franche avec la majorité parlementaire dans le seul intérêt du peuple sénégalais était une illusion. Celle-ci ayant décidé de se détourner du peuple pour promouvoir le culte du blocage et ainsi entraver la mise en œuvre du projet sur la base duquel j'ai été élu. Rappelons que cette dissolution survient alors que le Premier ministre a déjà essuyé plusieurs menaces de motion de censure. Pour l'heure, c'est une course contre la montre qui est lancée en vue des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre 2024. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé le 30 août dernier que les premiers vaccins contre la variole du singe, de son autre appellation Mpox, seront disponibles dans les prochains jours en République démocratique du Congo. Ici, il est d'ailleurs fait mention de la révélation du protocole de traitement irrelatif. Un médicament qui est le tecovirimat qui a été approuvé pour le traitement
de la variole et qui a également montré des bons résultats pour le traitement du monkeypox, mais c'était à partir des données sur des animaux. Alors pour le moment, il est important de pouvoir également évaluer l'efficacité de ce traitement dans le traitement du monkeypox. Cette cargaison va consister aux premiers signaux de l'assaut lancé contre cette épidémie dans les pays outre la RDC les plus touchés par la maladie. Il s'agit donc de près de 230 000 doses de vaccins produites par le laboratoire danois Bavaria Nordique qui y seront expédiées. Il est bien de relever que la RDC compte plus de 18 000 cas recensés, donc 5 000 dans les seules provinces du Nord et Sud. Les 10 vaccins ont d'ores et déjà été approuvés par l'OMS. Les organismes internationaux tels que Gavi et l'UNICEF peuvent donc les acheter et même les distribuer. L'appel est donc lancé aux populations de se rendre dans des établissements sanitaires pour y recouvrer éventuellement la santé. Lorsque vous présentez ces symptômes, fièvre, maux de tête, boutons, éruption cutanée, il faut donc vous rendre à l'hôpital, dans le centre de santé le plus proche. Le médecin va vous examiner, il va vous isoler, il va vous préconiser un traitement et vous allez vous rétablir. Le CDC Afrique et ERA sont des partenaires, il faut le relever, de l'OMS qui travaillent pour l'acheminement des vaccins vers les pays touchés. C'est dans la province du Congo central que les représentants du ministère de la Santé publique et les divers partenaires internationaux ont célébré le lancement de l'introduction du vaccin contre le paludisme dans le programme élargi de vaccination en République démocratique du Congo. Ces moments historiques soutenus par l'OMS, l'UNICEF, Gavi et autres organisations marquent un tournant décisif dans la lutte contre le paludisme, une maladie qui cause la mort d'un enfant toutes les 2 minutes. L'introduction de ce vaccin est le couronnement de nombreuses années de recherche, de collaboration et de détermination. Elle représente un espoir renouvelé pour nos communautés, en particulier pour les enfants et les populations vulnérables qui souffrent le plus de cette maladie. Ensemble, nous avons franchi une étape cruciale dans notre combat contre le paludisme. Et nous devons continuer à travailler ensemble pour assurer un déploiement efficace et une sensibilisation adéquate. En outre, le directeur du cabinet du ministre de la Santé publique, le Dr Moboyaï Romain, a appelé la population congolaise à soutenir cette campagne contre le paludisme. Je vous invite tous à soutenir cette initiative, à encourager la vaccination et à diffuser l'information autour de nous. En unissant nos forces, nous pouvons transformer ce moment historique en un tournant décisif dans notre lutte contre le paludisme et améliorer la santé de tous les Congolais et toutes les Congolaises. Avec les soutiens de tous les partenaires, la République démocratique du Congo a déjà mobilisé près de 9,5 millions de doses de vaccins pour la période 2024-2025, soulignant l'engagement continu de partenaires pour atteindre cette initiative à l'ensemble de 26 provinces du pays. Cet événement est une occasion pour la RDC et ses partenaires de renouer leurs engagements collectifs pour éradiquer le paludisme et protéger la santé des générations futures. La coopération multilatérale est essentielle pour atteindre ces objectifs ambitieux. And that was the last edition of the News on Global LTV for this year 2024. Thank you for riding with us all year round. See you next year.